Kwezocansi on Indaba. It's 1906 Thursday at 7 we talk sex matter. Is imnandi lengoma doc? Yashaya. Alex. It's Thursday. That should indicate ukuthi lidlela kulona olwabancane. Sesiyangena ke ku 0861596596. We have Dr. Mthembu here nje umuzwa esakhuluma ngama and ahs. That's what this next hour is all about. Mthiyane. Unjani doc? Ngiyaphila baba, uphilile now? I'm good. Bingelele nawo bonke abalaleli bethu emakhaya. Yes. And now namhlanje sikhuluma ngendaba ye foreplay. Oftentimes you uzwa abantu bekhala ngokuthi she's too dry or he comes quickly, but how can you fix lento? Namhlanje ke the solution to this is oqhamuka as we will be discussing foreplay. Yona discussion yethu namhlanje we did say last week, so let's focus on foreplay. So most women call it the entire point of sex. That's commonly known as everything you do before intercourse. Dotela yona ke lesikhuluma. Mhlawumbe dotela sithinta nje about foreplay but never dive into it ngoba ivele masuke sikhuluma ngamanye ama topics ehlukahlukene. Ngiyafisa ke siqale eqaleni nje ekutheni what do we mean masikhuluma nge foreplay ku intimacy? Foreplay. Yes. You know, let's continue lapha about women ukuthi foreplay is very important to women because generally as abantu besifazane sitetela kube lo wesilisa oqala kuqala which is obviously the boring way thina siyasho la ukuthi mqale na umsuse nje on your own, but so foreplay lo wesilisa usuke yena esazi ukuthi usefunani ngoba usuke engqondweni yakhe sifikile lento ne response emzimbeni yakhe ipeni lakhe laqala siliyasukuma and you know umlomo wakhe suyaqala ukuthi usugcwala amathe njalo ngoba lento sikhona kuyena engqondweni, but kuwena wesifazane isuke lento ingekho mhlawumbe usukuzicabangela uqobo anyanisi nani nezinto gezingane ezinye, so by the time ezokuqala yena use 15 steps ahead of you lo wesilisa. So it's very important ukuthi lo wesifazane naye abe brought on par ukuthi abe kuyona le level lena yokumtantalizer, i level yokumteaser, i level yokuthi to get her in the mood yokuthi iyamprepare ukuthi hololo khona lesifune siye khona sinawo. Okay. Yeah, wayichaza kamnandi, wayichaza ngeexample. All right. So kushuthi kakhulu umuntu ongaba i-casualty of foreplay engenziwa noma done wrong ngaba umuntu wesifazane. Kakhulu. But also Alex, most of the time, by the way, abantu besilisa, as much as bayazi foreplay it's good, but they feel it's more for the women. Ngoba sometimes many men yena usuke sefuna ukungena endabeni, you know, but because usuke se prepared yena more. But that's the boring part, you know, kumuntu wesifazane. Umuntu wesifazane ufuna ukuthi ukumthinte, you know, umthize, umqabule softly from head to toe, everywhere else umthinte, umenza abe manzi, udlale ngontombi zodwa, udlale ngobhontshise, so that abe afike naye kuleso stage leso wena osokusona. If uzovela ufike nje kuyena usuyangena, it's really boring kuyena, and also uzogcina wena soba excited kakhulu usuchama usheshe uchame, and yet at that time yena useqala ukuvuthwa nokuba warm and wena at that time le ngiyalithanda lelo gama awukaze usebenzise before lokuthi useyavuthwa leli ukuthi useyavuthwa. Yes. No, but we get you it. Like it. I you do. like I it. do. Okay. Yona topic yethu ke le foreplay. Right. Into yenzeka kulama episodes edlule ile ukuthi besithola abalaleli abathi angifuni ukubuza umbuzo. Into engifisa ukuthi ngiyenze ukuthi ngisho nami ukuthi lento ibaleke ngani or ke mina izange ziyenzeke. Sure. Now, how do we do that? Ngiyazi ukuthi le nto ibheke kumuntu wesilisa but naye umuntu wesifazane phela you must contribute and play your part. Right? Sikhuluma indaba foreplay nokubaleka kwayo yokuthi wena mhlambi you are 15 steps ahead as umuntu wesilisa. So now how do we do it? Look, Alex, foreplay, I always say ukuthi use all your senses, you know, from sight to feel to taste and smell, you know, use all your senses ukuthi ungene ku foreplay. Foreplay ifana noma uzogijima an athlete, you need to stretch qala, you know, and warm up your muscles before the actual race. So now foreplay is that warming up, you know, touching the right places from sight nje ukubona yithi
umbheka nje umuntu wakho umbona ukuthi you know I feel angathi umbheka as if you this beautiful into emnandi that is juicy and tasty into ayilangazelayo nayilambele. Well, after all, it is juicy. It is quite juicy and moist and wet, you know. And imnandi nje usebenzisele lo gama lento emnandi. Exactly. So ibuke kanjalo, you know, at first uma uyibuka. But nawe ubukwayo also, you know, make sure ukuthi nawe, you know, you looking clean and you looking decent ngoba all of that is part of a foreplay, you know. How umuntu wakho is ngendlela abukeka ngakhona. I mean, of course, you can be naked also, that's another way, but if foreplay is about playing, you know, taking it easy, you know, and let's say you're a woman, you know, umuntu wakho ungaveli nje ukhulumule noma kanjani you know, phambi kwakhe umbuke emahlweni ngesikhathi uzokhumula, you know, if you got shoes on, take them off slowly, take off your stocking kancane uhambise izandla zakho down your thighs, down your legs, you know, ngoba udonsa yena kulento yenzayo wena yithi mokhipha itop yakho uyikhipha in a way yokuthi he feels he wants to take it off, you know, yithi mokhipha ubra wakho uthi ukhipha ubra wakho umbonise udenglishe kancane ulahle phansi, you know, because uyamdonsa into what you're doing, you know. Touch yourself, you know, touch your breasts, go down your stomach to inkaba yakho ukudlala khona lapho kancane before you go down to whatever oyigqokile ngenzansi whether iphenti or isketi or whatever. Akakafiki nokufika yena but iside leyo. So all of that is part of foreplay. Ukuthi how do you tantalize each other ngesikhathi, you know, ningakathintani nokuthintana usazithinta wena. Even go to the extent, Alex, yokuthi uzithinte nje phambi kwa partner wakho ehlezi lapha. You know, that is a huge turn on kuyena as a man, ulawen as a woman, because really all he wants is to be in there. Konke wayisho doc ngayithanda and ngithanda nangendlela uyibeke ngayo ekutheni this is your opportunity to use all your senses and ukhuluma ngendaba yokuthi touch yourself as a woman and then indlela ozombuka ngayo, how do you respond, all right? So maybe let's just do this if you can in brief uthinte kwa wonke lamanye ama senses. Well, taste. Right. You know, taste umuntu wakho, you know, taste angathi it's the most delicious thing you are tasting, you know. Ngesikhathi umkhisa ukubone if udla into emnandi uthi moyile uthi you know, because exactly. Okay. Yeah. Yes, I get it. Kodwa it's not taste. It's terrible. But uyayizwa leyo nto. If Alex, you know, someone is kissing you and uyabonisa ukuthi ethi make kiss once but you know, I kiss again at you know, lokho kukodwa is saying to this person, hey ngimnandi, you know, yes, to this person, keep going. Yeah. So ungaveli uthule ungaveli nje as ama sounds of kissing and the sound of ulimi lakho nolwakhe namathe and stuff like that. Make it tantalizing, menze ukuthi azizwe ukuthi ngazi ngayinto emnandi kulo muntu, you know, and naye he's going to respond, you know, that way. Anyway you're kissing him as you're going down his chest, you know, kiss him and ubonise ukuthi yazi yamnami lento engiyenzayo, you know. Right, it tastes ke it taste. But also, you know, giving a blowjob is a taste, by the way. Part of foreplay, Alex, uzomqala nje umuntu wakho. Generally, I think today is khuluma ngabantu besifazane to men generally. Uzobona kuzoshintsha esithatha ama course. Sure. But wake your partner up with the blowjob. You know, you need to say that slowly. Qale phansi. Oh yeah, thandele. Yeah, okay, wake vusa umuntu wakho ngeblowjob. Okay. Muvuse ngokumkhola elele umuntu wakho. Ezwe ngento efudumele nje ekhuphuka emathangeni akhe. Ezwe ukumkhisa la nala. Ethi mevula amehlo wena, you know, uphezulu kwalipeni lakhe. You know, it's warm, you're kissing it, you're licking it. You know, lizivukele lapho on its own, but ukuvuka kwakhe. Okay. All right, ladies, I hope you're listening. Sure. So do you like that part? Look, well, I like one of my parts of Kamga now, Doctor. I trust you enough for you like all my parts, but also Alex. Oh yes, Doctor. I like all your parts. But you know, Alex,
you know, I think we cannot stress more about spontaneous. You know, being spontaneous. Yes, umuntu wesilisa meshesha ukuchama, you know, women, but also don't be boring. You know, shashana ukuchama no two. That's also a thrill. You know, it's family functions, and you know, you send each other freaky SMSs la nokuthi ahlangane lapha eminyango ahlangane ekamleni lengane, and you know you only have 2 minutes. Yeah. You know, and have a quickie. Quickly abantu kuba ngathi kunodaba kade nolixoxa ukuthi you know masibanibani kunodaba engisafuna ukulixoxa nawe kancane lapha egameni lengane ahambe kanti you just gonna quickly uthatha iphinifa lakho ulinyusele phezulu, you know, right there ubusela iphente eceleni and just have it 2 minutes, finished, done. Yonke leyo nto is part of exciting and tantalizing a relationship yenu. Don't be predictable. Njengoba udokotela esho etheni try ukuthi ube spontaneous nawe ama ideas. Uthola inqwaba yawo. If ungathiwa ngemisi usuke seno 100 oseza. Lindo eMaritzburg sabona siqala ngawe namhlanje. Yebo, right Alex. Sure. No, it's Yes, right Lindo. if it's winner. Yeah, it's right. It's been a lot of ngifuna ngene nje la show finally egcineni ngangena. Sungenile ne. Yeah, I have 2 questions engifuna ukubuza nje kudokotela. Right. Yeah, so okay, umenza kanjani umuntu wakho ukuthi akhiphe le system which we call it ispark. Let's phuma like imvula, like something sort of into njengaleyo. Squirting. Usquirta, okay. Yeah. Yeah. Yazi ngichaza indlela osebenzise ngayo igama lokuthi like imvula. Nice. Ngathi into enhle, make it rain. Yes. All right, dokotela. No, Lindo, akubona bonke abantu besifazane abaskwethayo. Ukuskwetha, you know, indlela ngesikhathi echama nayo umzimba wakhe urelease le fluid lenephumayo kwabanye abantu besifazane iyaphuma iziphumele ngaphandle. So akusho ukuthi just because lo uskwethile kwaphumela ngaphandle kusho ukuthi uenjoy more. You know, umuntu wesifazane uyakwazi ukuenjoya just as much atoli orgasm without ukuthi askwethe. So akubona wonke umuntu oskwethayo. Now I do want to stress that, Alex, because kukhona abantu besifazane bake bafike kumina bathi doctor ngokwami angaze ngichame kodwa yena ungitshela ukuthi sengichamile. Now there's no way ukuthi ukuchama komuntu wesifazane kuzoziwa indoda yena engabizwile ezomuntu wesifazane ngoba ukuchama kuwena is a feeling. It's a feeling with lots of emotions and oyizwa wena. So akuyena omunye umuntu ozokuzwela ukuchama. So lokho kusukuba manzi nje. So sometimes umuntu wesifazane memanzi abanye bathatha ukuthi kushuthi usechamile kanti ukuba manzi is part of the body preparing itself for your penis yokuthi you move in kahle in that area. Yeah. All right, no usisaphendula ke imbuzo ethu Sholindo. Yeah. So the second one is ngeza with Alex say okay wadla ikhekhe elaliqhamuka kudokotela it was sweet or it was moist nje ngifisa lalinja lalimnandi noma birthday cake noma kwakuyi velvet cake noma kwakuyi chocolate cake. Well, I know lalimnandi, it was sweet and angisakhumbuli kahle ukuthi kwakuyipi flavor but usungagesa nawe but lona lalimnandi, it was a lalimnandi and ladleka futhi ikakhulu. Okay, no. Sure. Nothing better than we're enjoying the show, guys. All right, okay, enjoy. Sure. Yeah. Sharp. Ngithanda le ukuthi ngilalele nomuntu wami. Right. I love that. Let's do this, okay? Let me read you Facebook la. We have Tutukane asking la ukuthi kusafe kangakanani ukukhosa untombi zodwa or udumakude, so kushuthi unikeza ke igama for ipipi here, right? So kumuntu nama infections because at some stage it's hard to see uma kuna watery discharge enganungi. Look, ukukhotha umuntu if any infection yena generally there's certain diseases obviously izithelelanayo. Just having an infection only kungekho ungasikekile wena naye it's probably better than ukuthi ukwenze lokhu kukhona ikhathi kunena no2. Okay. But you know umlomo wakho is one of the dirtiest places emzimbeni wakho. You know, with thousands of bacteria. So your mouth is actually dirtier than untombi zodwa. Yeah. So if kuukuthi you are worried about ukungcola kwantombi zodwa, untombi zodwa kufanele be worried ngokuthi umlomo wakho oyoqabuza yena, oyokhotha yena because your mouth has got more bacteria than untombi zodwa. But that being said,
if kuno infection generally uzonuka untomzodwa uzoba ne smell abe noketshezi olombala othize hence number 1 we always say to women ukuthi ugezisise kuleyo ndawo especially if you know you're going to get busy umuntu wakho uzokhotha make sure ukuthi that area is nice and clean ngelilanga wakwa recommend nanokuthi ishower ibeke eceleni and use a bathtub. Yes. You know, but also Alex izonuka kuzoba ne smell yokuthi if kuukuthi kune infection there. But generally also nayo umuntu wesifazane is very uncomfortable if azi ukuthi une infection lapho ngoba uyizwa kuqala kuwena ungakayi nokuya lapho. Nokuyakhona. Sure. Lehlela lilungele ingane sesithathu siya makhobe emacambini. Sabona siya? Yebo Alex ngiyabingelela lapho kanye nodokotela. Yes sir. Yeah. No, ngithanda ukuncoma angibuzi kodwa nje ngithanda ukuncoma udokotela inokhunjana ilanguage yakhe yabo. Ngoba abanye abantu ezinye izinto uma mhlawumbe language batha ngokuthi uyahlambalaza noma inhlamba noma imi yabo. Kodwa into engiyithandayo lento le ike yenzakala kwaDokuza isilo ungangazo lakhe wakhuluma wazophatha igama leli lokukhanyela yabo. Okay le amagama lawa ezulu ongesiki inhlamba yabo. So ngithanda ilanguage kaDokotela ukuthi abanye abantu abenza besifazane ukuthi bekhululeke. Okay. Nabo bekhululeke nabo bexoxe ngalezi zinto lezi ngoba abaxoxi. Yes. Bashaya sengathi ukuthi ezinye izinto futhi zingaqala umuntu wesilisa yabo. Bengakwazi bona ukuthi beqala so nje umuntu wesifazane wena uyakwazi ukubenza ukuthi bekhululeke. Okay. Siyabonga baba. Siyabonga kakhulu doc. Ithi ngisalise namathela kuyona le ayishoyo usiya. The use of dirty language and wabize kanjalo lawo magama lawo can it be a turn on or mhlambe it's a no go zone? Look Alex phakathi kwakho nomuntu wakho kumele nibe nenlingo yenu nobabili you know untomzodwa nimbize ngegama lenu nobabili you know nepeni libize ngegama lenu nobabili. So kunendlela also of exciting upartner wakho you know umtshele nje bluntly ukuthi ufunani kuyena you know but it's not something ozoyisho in public kuyena wonke umuntu ngoba yes ngoba sihlisa isithunzi sakho monjalo but between no two azethu omunye how kuba ngathi how into eshoyo but it's part of being naughty it's part of dirty play you know umtshele ukuthi uzomenzani even before ama voice notes ukhulume kanjalo yes voice note na ku SMS uthi yabona namhlanje mangifike ekhaya sithanda sami ngizokuthi ngikwenza ukuthi example nje owafayela amagama ade ncoma la usiya ukuthi wasebenzisa kahle. Yes, yeah, go ahead. Alex, ufuna ukuzwa lezo zinto. No, khona mayadu nconyo for this and ufuna ukuthi minus point la kuwena. Sure. Njoba nathi sinelingo yethu nje. Yeah, exactly Alex. Your sweet bean. Yebo, yonke lonto but umtshela ukuthi ipipi lakhe ufuna ukulenzani namhlanje mufike ekhaya. You know, sendele SMS umtshela ukuthi awuligqokile iphenti. You know ukuthi untomzodwa usemanzi manje kanje nokuthi ufuna akwenzeni. But you know Alex, women abayeke ukwenza angathi ucansi balenza for indoda you know ngoba naye for her to she must enjoy for him to enjoy so if yena nga enjoy enza ngathi wenzela wena ifavor na indoda izobona ngathi ngizenzela mina mose ngachama nyominini but if azi ukuthi there's two of us in lento naye uzoba captivated ukuthi afuna ukuthi ayimpress you know kulento so talking even before usuku you know during the day umtshela ukuthi babazi wami yabona namhlanje uyabona into yakho muku kanje whatever ozoyisho so that but of course ningathukani you know angathi sekusho especially for indoda ingathi ikhuluma i-dirty talks usekubiza ngesinebe uyabona okay ngoba ngasiphunyuke you're right sure this is Gagasi FM siyenza le show njalo ngaba Thursdays eGagasini 0861 596 596 ezocansi on Indaba. Nginenkinga dokotela umuntu wami ipeni lakhe lingaphezulu kwami selingidlulile ukunalokho sengize ngincenge kubaba wakhe kancane sis useuze uncenge kubaba wakhe kanjani mangifuna ukuthi ngifike kuvuthwa Indaba impela ngiya ngakubaba ubaba ozala umnyeni wakho yebo okay ngoba yena ilakhe li right
mhlambe uyena usisi who might be having a problem ngoba uma isinya sakhe isibeletho sakhe sisivuvukele siyehla sehlele ngenzansi sisondele ngaku opening yantomzodwa alilide likhulu kodwa kubaba wakhe akubhlungu hayi baba wakho right leyo nto izohlukanisa umndeni ngendlela errong umuntu wesifazane kumele awakhe umndeni hayi uthi awuhlukanisa Alex Mthiyane on Indaba Gagasi FM. Sure. On Twitter, I'm Alex Mthiyane, na Instagram, and then on Facebook is ne page Indaba with Alex. Now anonymous. Uthi, angibazi bumnandi be sex. I hate sex, but I enjoy foreplay. Angazi nami ukuthi yini. Inkinga sengisaba ngisho nokuthi ngiqome because I know about besilisa abalithanda ucansi. Right? She enjoys the foreplay, but she hates sex. Just to quote igama lisebenzisile. Yeah, I think mhlawumbe, she's been involved with partners abenza lento adiskuma ngathi who just go there straight and it's just about sex rather than foreplay. Sometimes Alex omunye umuntu uba nenkinga yocansi in particular. From a background, you'll be surprised bangakho abantu asebebanyukubezwa ngocansi umuntu ayithathe untomzodwa ngendlela engafanele without consent. So ukuthi uma sokumele angene ocansini abe naleyo nto ukuthi akalifuni ucansi kodwa ungamthinta udlale naye or even athi uma ezithinta yena kuba right because she's in control of I situation leyo or even abanye bathi umuntu wami ngimjoya only uma ngenza blow job induku yakhe angizwa at all or whatever. Generally there is always an emotional problem behind that because ukuthi uyawuza umono wakhe kodwa akayizwa ipenis inkulu kunomunye. Okay, sure. Yes. And one of the most common points makhulunywa ngendaba foreplay mabantu beyixoxela ematshwaleni nje, right, or guys having a chat, the use of sex toys, and most partners and couples are even shy about the issue. Enhancer, but akuyona indaba engabalula mhlawumbe ukuthi baqala abantu kuyona yo. Sikhuluma nje nge-foreplay sikaze sikhulume ngayo kodwa indaba yama sex toys doc. Are they part of the conversation yet? Yeah, mhlawumbe we should talk about it on its own topic, but sex toy, kuthina especially abantu abamnyama Alex, into ye sex toy is esikhathini esiningi a taboo ngoba it's like into njobusho nje itoys kuqala ithina bokuqala abantu sikhuluma ngesex openly manje sizothi kulomuntu instead of ukuthi if indoda yakho ingakusatisfy then use a sex toy kanti a sex toy can be very healthy. Even to umuntu onganawo partner, you can use a sex toy and you can enjoy yourself through the sex toy. Yeah. But also it can be a sexual enhancer, a sex toy. Yes. Even if kuukuthi kuthiwa upartner wakho khona lengafikenye khona, i-vibrator uzosebenzisa yona to stimulate you and to stimulate him. So leyo nto can be, if kukuthi nobabili niyayimukela into sex toy, it can be enhancer good relationship, but kumele noyi-two nibe accepting, kungabi khona obona ukuthi so ufaka i-toy kulento ngoba kusho ukuthi mina I'm not good enough. Sure. Okay. Well, as you suggested, ukuthi ngiyilanga kusiyenza ibe topic on its own. Yes, of course. Sipho Eketo Ridge, Sipho Mdluli. Sibona Alex, njani? Right wena? Zikhona siko. Sure. Manje sibona lolazi ziko. Yakenzeka ke thina isizo let's say i-foreplay ngobuyisho nje phela. Yeah. Yebo. Let's say mhlawumbe ngiyawuthandana lo wesifazane. Uyena ose-actor as if u-Doc Asho. Mina nje umuntu wale makhaya nje ngeke ngisho ukuthi hayi ngithola inkuzimalanga kamasigebenga la. Let's say i-foreplay ngathi igudi kahle kuthina abantu besilisa akangithina ngenze sishaje i-foreplay before siye lapha nebona ukuze noma usifazane ebesendaweni yakhe ukuze ebesesimweni ngoba nje mazoqala nosifazane eze nama actions lawo my relationship isaqala ngithi mezaqala kuba khona lokho ngithola umasigebenga inkuzimalanga ngosigebenga yabona. Okay. Yes. Okay. Look, nayo leyo is a personal insecurity. And nayo enye mentality le yenza abantu besifazane besaba ukusheshe baziveze ocansini ukuthi bathandane be hold back because of le notion leyo of men abasheshe bamjudge umuntu ukuthi if lona vele shesha nje angigibele bengaphezulu angifende kushuthi ulose or akaziphethe kahle. But on the other hand ngilalela qhubeka doda. Yeah, but on the other hand
later on in relationship senazana so yazi character yakhe lo muntu wesifazane useyakwazi ukuthi senjwayelene you know abe crazy enza izinto ngoba yes kungathusa eqaleni ukuthi umuntu it's first day nje usekushaya ngeswebhu sekwenzani. Yeah, no, we get it, Dr. Siyabonga. All right, uyamfenda. Ngoba nakho bunge kulisho lelo gama once nje doc. It would be enough just to say ukuthi uyamfenda. Manje boy phinda uyamfenda. Ukufenda phela kuyaphindwa. Oh. Okay. Sure. Yeah. Sure, sorry man, sikwena Sanele Dlungwane elokhu mafakathini. Sure. Sanele? Njani mfethu? Shapha kunjani kwana? Siyaphila mfethu. Ngifisa nje ukuncoma uhlelo kakhulu especially thina abafana basebancane lasikhulisa kakhulu nje thina aba no 25 26 senza siba madoda kakhulu manje lesajabulisa kakhulu ngiyathanda ke lesihloko lesanamhlanje se4play senza ukuthi ukwenze uthi mofika usubamba umfazi wakho ubu ready noma ubamba umuntu wakho ubu ready wazi kahle ukuthi yini into ofanele uyenze kuyajabulisa ke lokho. Siyabonga Sanele. Siyabonga. All right, sure. This is Indaba Kakasini and tonight is Commander by 4play and most lalela for the first time. Ngibona abantu abaningi ku Facebook ukuthi I was referred ukuthi ngilalele lo hlelo. Ngiyabona nama comments. I'm not ignoring you because amanye akhuluma ngezinto esingayidiscuss namhlanje but kuqala ngaleyo ukuthi ngireferiwe kwathiwa ngilalele lo hlelo. So siyabonga kakhulu liba khona njalo nje Thursday from 7 to 8 and uzojwayela ke amagama lawo esiwasebenzisayo is part of ukuthi lento singayenzi ibe yabo into enzima sixoxa ngawo nje ubuza udokotela nje ade khuluma ngeindaba zo sinamagama esiwasebenzisayo like ubhontshisi sweet bean nokufenda and inkomo sibiza nge Ntomzodwa and ipipi luyaba ipipi but it will be pain ngelinye la will be pain mesikhuluma medically you know but you know Alex ubhuti lo ophumayo manje usanele you know I like lento ayishow ukuthi lento yam prime ukuthi mase sefika ekhaya uyena nomuntu wakhe and I think the show le iyakwenza lokho it makes people ukuthi babe together bahleka into esizishoyo nathi and then they end up doing things you know. And I just want to motivate ukuthi part of i4play ku relationship sometimes relationship gcina siyibhora yenzani uthole you know bathi abantu kodwa mengiphumele ngaphandle you know ngiba umlilo and things like that you know phumela ngaphandle kumuntu wakho you know have an affair nomuntu wakho you know get a separate number in SMS elana ngathi niyantshontshana nithi your husband wami is working late namhlanje na I'll open the back window ungene lapho kanti indoda yakho fika lapho nintshontsane or meet somewhere hotel no2 I mean ukwabona you can have an affair that alone will be just as exciting ukuthi wenza into enjalo nomuntu wakho kunokuthi uze uyoyenza ngaphandle komunye umuntu into ezokulethela inkinga. No ngizwa kahle dokotela and ne show timing yayo futhi isikhathi is right. Yes. Yeah. Even though kungekho umthetho ukuthi sex yasebusuku kuphela but I think now that it's 7 o'clock ungayizama khona manje kungakapheli ne-hour lento esisuke sikhuluma ngayo. In sex lento sikhuluma ngayo then yes ubusuyayizama ke ku sex. Yeah but I think also Alex nayo leyo khuluma during the day it's nice send SMSs to each other sure. you know it's part of building mase ufike ekhaya you know now umuntu wesifazane angalindi njalo ukuthi kuba indoda msendele message ukuthi namhlanje abangikhalela baba you know useyazi ukuthi akudingi uthale ku 4 player mefika lapha yana uwe naye finish and clap sure 4play on Indaba namhlanje i-discussion yethu and le show ithola i-podcast yakhona namanye ama-shows esike saba nawo previously ku website yethu ethi gagasiworld.co.za asibile kula doc le yokusebenzisa ama senses personally I did like it because ngendlela bokade uyenza ngayo uyenza ibe fun right so we spoke about ulimi sakhuluma about touching sakhuluma about things to say uyabo so you are involved now khombisa play your part you know and senses Alex you know temperature is a sensation and a feel you know ithi umqabula umuntu wakho use different senses you know your lips are very warm ingaphakathi lama lips akho so ithi noma umkhisa lo mkhisa khona noma uhamba ngolimi lakho down his body uya all the way down you know up his thighs to a heritage site yakhe before you know ufika kumvuthwa ndaba just usa around there
your tongue is very warm. But also play with senses, you know, uthatha ice cube eduze lapho ubuyisebenzisa ice so that ngalo mzuzu athuka into ebandayo then usuyashisa uyabanda uyashisa, that will drive him. Ngiyakubona ismile yakho. Try it out. Yes. Ungabi nalenkinga nesmile some dokotela ungabi nendaba naso. Yeah, it's part of. I'm sure your wife is very happy, Alex. We're not talking about me right now. Yes. Siyanda Emlazi? Njani mfethu? It's right mfethu njani wena? Ngikhona na. Yes. Sawubona dokotela eceleni. Sawubona baba. Njani? Niphilile nani? Kade nganginifuna. Susitholile finally. Okay. Yeah. Manje usho kahle because cishe wasikade ngangikufuna usho dokotela. Ngakho. Sure. Yes sir. Dokotela ngibuze la. During i-foreplay is it normal ukuthi umuntu wesifazane mhlambe kube khona uketshezana oluphumayo mhlambe like uyakhombisa ukuthi uyachama mhlambe mase kube ngathi uyakhahlela kanje mase chama kube ngathi uyaqina bo then after bese kuphuma mhlambe uketshezana olumhlophe ongathi lishubini. I think mhlambe kusuka kwama sperms akhe angithi. Okay. And if kanqanye doctor mangabe mhlambe sengena again mhlambe uya achama mhlambe ka 3 mhlambe 4 times per day, and then mangabe seqeda ukuchama mhlambe kuyinto eriding ukuthi kube sengathi uyaqoleka kanje mhlambe aqoqamehlo mhlambe alale manje uthi amnyakazisa akasanyakaza mhlambe kuphele ngisho 15 minutes. Lento le ayikazi yenzeke kuyena yedwa since nje abantu esingangathandana nabo bekuyinto ejwayele ukuthi yenzeke because iyangithusa ngiyazi ukuthi so bonke abaqolekisi angazi iyangithusa le. Okay. All right. Yeah, khona umlaleli futhi ubuze lento le dokotela yokuthi well mase chamile then for 15 minutes or so then bese yaqoleka, so ngifuna ukuthi ngishaye yithu asiqale ngequestion yakhe le beyibuze eqaleni kusekhona Siyanda. Okay. I think bekhuluma ngokuskwetha. Now it's normal kumuntu wesifazane ukuthi abe wet even if akakachami, Alex. Now ukungena kwakhe, you know, the minute ipipi lakhe lithinta iopening likantomzodwa, untomzodwa kuba noketshezi alikhiphayo lokdalela ukuthi ipipi lakhe lingene smoothly, you know, kuntomzodwa. So kuba noketshezi oluphumayo. Generally it's a slippery kind of uketshezi and transparent. But if esechama okunye lokho njengoba ngeke ngasho ekuqaleni khona basikwethayo such that mechama kuphuma into ebonakalayo, but if kukuthi abayisebenzisa icondom for instance ngeke ubhutazi ukuthi uketshezi oluphuma kuntomzodwa lakhe usisi noma elakhe inubhuti ngoba kwayena ubhuti before echama kuba khona isemen uketshezi ngathi lo amasi ngathi you know different colors obviously oluphumayo again kancane nje doc. Ngiyalibona lolo olufana namanzi ukhala wakho, but lolo elibona kuthiwa yini iqena yalibona. Ngiyalibona iqena bese livele selikade lakhekile vele bese and then mase kuba ngasi uyaqina mase kuba the time ngemlisa ubeans kube sengathi uyaqina ngumbona ukuthi khona into eyenzakala, and then after bese mhlambe kuphuma lo ketshezi olufana nobisi kanje ukhala wakhona. Okay. Yeah, ikona ukuskwetha lokho but kuthiwa ukuskwetha abanye abantu besifazane bayakhipha lo ketshezi ngesikhathi echama. Ukuqina komzimba wakhe it's normal, it's different responses. Abantu ba react different ngesikhathi umuntu echama, ukuthi apheqa amehlo aqinisa umzimba indlela nje naye yama senses of ma emthatha over ukuthi kube njalo, kodwa kumelanga uthaquleke lokho ukuthi nyuma somthela ngamanzi akasavuki uyabona, but kuyenzeka ukuthi abe still for a long time kuba ngathi you know what ugijima marathon you just wanna relax and nomzimba wakho subuyela back to normal. So akumelanga kodwa ukuthi kuze kufike le stage sokuthi noma uthi uyamvusa umthela ngamanzi for 15 minutes you know almost ufile ngoba mhlawumbe ube ne seizure ke lapho, and kungenzeka kwabanye abantu abane epilepsy Alex abanama seizures ukuthi
through excitement i-seizure avele abe nayo i-seizure so a good thing can be a bad can be a bad thing. Yeah. So kubalekile to check ukuthi lo muntu akanayo yini leso sifo lesi sokuwa ngoba it can also be a reason. Sure. Cabanga nje wrong timing, eh? But it's possible ukuthi kungenzeka. Yeah, excitement. Yeah. Okay, so in a way kusho ukuthi usuke eshaya umsebenzi right. That's a yes. Okay. Sure. Lungani mnambithi sabona? Yo, Potunjani. No, sir, right, man. This is really from previous callers with sabanye abantu balalela nabantu babo le show. So when you prefer uyilalela uwedwa? No, I'm Solomon, bro. Sure. Oh, Solomon. Okay, so what do you mean? What do you mean? Chaza uthi hotel I understand usho ukuthi mawuthi Solomon. No, ngigedwa. Solomon. Yeah. Oh, the intro as in Solomon because there was a strong Solomon. Uwayenabantu abaningi. Yes, sure. Yeah, Solomon. Yeah, Solomon, sure. Yeah, when I put the sabona doctor. Sabona but Lungani. Yeah, Bulungani wakanhleko. Okay. Yes. So I've been in a relationship with a lady for almost a year njengamanje. So inkinga enginayo isekutheni I always have to make the first move. I've asked her to be free nami, but then akakhoni. So imina kanjalo. Okay. Yeah, so ngiyimali how do I make a person ukuthi athi ukubalo senyana and then yena noma ngithi ngikhumbule kanganani imina nje. Njalo. Look Lungani mfana wami. I think it's going to be very important ukuthi amas perceptions nikhulume ngawo. Kunabantu abafeel like if usamlobola for instance abona ukuthi kunendlela kufuna laziphathe ngayo kuzubone na ukuthi engaba umakoti quality and uqotho akazenza into ezithize akagangile akalifuna ucansi uyabona kanti wena kulo mzuzu usufuna akukhiphe lokho abe free uyabona. So it's very important ukuthi ukhulume naye, but also Lungani kungenzeka ukuthi there's something we past yakhe eyakuyam affecta manje uma wena somphusha ukuthi akayenze lento kunescar osivusayo again. I would definitely mina suggest Lungani ukuthi nize nobabili kumina uma wakho ngoba ngiyayifuna ukuyilungisa leyo nto mfana wami ukuthi for you ukuthi ungene ku relationship it's important to be happy, but also kubalekile nayo makoti to be abe happy, ungamforce ukuthi enze into ezomenza at the end afile angathi she's abused. Okay. Sure. Dosiyabonga kakhulu. Wamthanda bo Lungani. Ngiyamthanda Lungani. Yes, yizona ngendlela yosebenza ngayo. Ngiyamthanda futhi. All right, sure. Foreplay on the radio. This is the discussion yethu namhlanje and esikhuluma nodokotela ngendaba yokubaluleka kwe-foreplay. Well, kubantu ke sebesemshadweni dokotela thola mhlambe sebekhulile and sebebendawonye for isikhathi eside uthola ukuthi sex ayisabi as exciting as it was earlier on. How can they enhance their sex life ngokusebenzisa kakhulu i-foreplay? Yes, Alex, kubantu awasibeke baba kwi relationship or emshadweni for a long time. It's inevitable kuyenzeka vele ukuthi sex life begins to dwindle, ne spark ku relationship. Generally kusuke kunento obviously that has happened through the years, but ngifuna lengayenza ukuthi ibe mainly about sex. I want to say number one, learn to apologize. Uyazi uku-apologize ku relationship is a huge thing. Ngoba uthola umuntu ethi wangenza wrong la wenza kanje wathi kodwa azangaza axolisa. All they want is for you to apologize ngoba usakhona ku relationship, meaning akayindawo kodwa ufuna ukuthi uxolise. Learn to be interested, you know. Umuntu ube interested ngokuthi wenzani, ungabe ukuthi ubani wazi because you no longer interested, you know. Be interested kuyena nento azenzayo nasemsebenzini wakhe ngoba izinto uzenza lezo kuqaleni ngithi to show interest, you know, kuyena. And then again ngena lento ye phone as we generally talk about it, eceleni have a relationship ukuthi phone iba nama rules e phone ku relationship yakho, but also set fun things enzozenza no2. You know, whether it's a date night or whatever, kube nento nje naziyo no2 ukuthi niyenza as no2, then get the sex. And is sex kubantu Alex othola ukuthi sebekade bashada. Uyazi abanye babo Alex abasafuna uqabulana. Ngeke ngibuza ama couples ami who've been married for iskashana, do you still kiss? You know, uthola ukuthi they don't kiss as much as they used to kiss. Umuntu abantu umakade, you know, sebe shade isikhathi eside. You know why? It's because banalento ukuthi athi mengimkhisa vele it's going to lead to sex, you know, like a sex
expectation. Kissing me leads to expectation. All right. Okay, you know, okay. Like also expect her is sex if kuguthi ngiyamkiss, and then if kuguthi naga feel like it at that time, so kiss, I've said, okay. You know, don't kiss me. Kanti kissing is part of the foreplay. Yokuqala izinto, even in an old relationship. Okay, well, I got a bonus. I asked a question about you got a bone what? Bonus. Oh. Yes. Okay. Bonus. No, ngizubone ngimzwa us. No, bone us. Yeah. I'm confused. Don't do that, doc. Enemy number 1 for play. Don't confuse umuntu wakho. You must spontaneous, but don't confuse. Don't confuse. Yes, no, don't. Yes. Just be open. Yes, be open as a woman. Yeah, be open. Literally so. Literally so. Yes. It is part of foreplay, Alex. I mean, if umngakho nje uthi uyafika ekhaya, I'm not talking about you, but singiyasho nje uthi uyafika ekhaya umuntu wakho, you know, akugovozele njena and that alone is foreplay. It's part of foreplay. Sure. You know, don't wait for a bedroom ukuthi lento zenze ku bedroom qale la, you know, kitchen on sabuki TV umqala umfaka isandla laphayana and just uyabona yeah. Right, it's number voice notes on this show. Now avulekile nje basakhuluma ngezinto ezivulwayo nje. So the voice note line is wide open. 06462455378. Anonymous. Yeah, Alex na dog. Sure. Hey Alex, ngeke ngaba nenkinga la. Khona umuntu osifazana ade nginaye ensukwini nje. Mfethu wamnandi kuba naye kodwa asizange size silale, but ngimhlihle nje ubhontshisi ngenokhozane yami mfethu ngenduku yami mfethu wazocisha wasikwetha, but uthe uenjoy kakhulu ukwenza leyo nto kunokuthi ngilifake phakathi. Into ebhlungu ukuthi mina ngagcina Hawe ma, hey Alex, ngudokotela. Hayi, shame angifuni uqama nganamba phambili. Niyayivusa imizi. Ngifuna ukunqoma lokho nje uthi hayi niyayivusa imizi u-anonymous lo la emlazi. Mina mfethu ngicela ubo anonymous ngeke ngayishaya foreplay. Into yangilimaza when it come to ukumafa partner wami. Ngathi ngithi ngiyamafa ngiyehla naye kamnandi. Manje ngithi ngashawa yiphunga wanyuka iphunga elingekho right lawa nepipi kagcina ukuthi alisafuna uva ngenxa yesimele ngizizwile. So ngicela ukwazi nangalokho ukuthi how can I deal with that? Hello dokotela, ngisacela ukubuza anonymous. Ngicela ukubuza ukuthi okay uma ngabe ngimkhesa ngalendlela ebesho ngayo udokotela, okay ngiyehle naye ngize ngifike epenini, uma ngifike epenini ngidile nalo yena abese eyakhululeka bese eyachama. Uma ngabe echama abukho yena ubungozi engibutholayo mina, uma ngabe ngechama ngenkathi echamela emlomeni wami abukho nobungozi obubakhona. Okay, right. Thank you very much. And work our way up. Yes. Do your thing, doc. Yeah. Okay, uthi uma ichamela kuyena worried ngespam ukuthi akunabungozi emlomeni wakhe. Look, if ukuthi bazazi ama status abo boy2, it's not a problem if enakana ikhathi. Ispam empeleni is got a lot of vitamins in zinc, it's good for your skin, it's got proteins, it's got calcium, it's healthy, you can swallow it. Okay. You know, it's an acquired taste. Kunabantu bayakwazi ukutaste ukwiswallow so it's safe. So ayina problem if ukuthi niyatrusteka no two. Okay. Lona ufuna ngithuthina you like we color from the bottom ukhuphuka naye. Sure, the smell esawisa ipipi. Smell sepipi. Smell esawisa ipipi. So yes. Smell esawisa ipipi. Look, again, that is about cleanliness. We always talk about cleanliness ukuthi people, both men and women, ngoba nali ipipi liyaba ne smell saso if ukuthi you know you haven't taken care of it. So it's important to be clean kuleyo ndawo. But then also if ukuthi umuntu wakho une infection uyazazi or uyazazi wena, make sure ukuthi upartner wakho akazaye lapho, because it will be very embarrassing umuntu wakhe sesho into enjalo ngawo. Sure. Yeah.
The compliments again ekutheni cha sevusimizi siyabonga nathi. That is lovely. Yes. That is lovely. And then uzwile leyo ukuthi lo mjithu ukhala ngokuthi wahlangana nalomuntu and then wase ipipi lakhe libeka ku clit and the woman enjoyed it. But he didn't akazange the penetration, yes. Yeah, it's very true. I mean, that is more sensitive kumuntu wesifazane. I-clit yakhe ubhontshisi is more sensitive even than ungena phakathi kuntomzodwa. Na untomzodwa i-opening yakhe untomzodwa is more sensitive than inside. Yeah. So ukudlalisa ipipi lakho lelingena kancane ungalifaki lonke kuntomzodwa is actually more exciting kumuntu wesifazane. Number one, you know, ipen lakho lapha phambili uyalibona linesigqokwana. So that alone causes, you know, more stimulation in and out, like bongo yabo. So that is more exciting kuleyo area, but also that area ku entrance, yes, it has got lots of more nerves than ungena inside. Masungenile inside, depending on the size, kunama side ongawezwa kodwa kwi opening uzwa each and every side of penis yakhe. So it is understandable. Of course ubhuti ukhala ngokuthi enegcineni wagcine ngachami. Obviously it's time for the women ukuthi to get on him naye amsakhe until he comes, you know, and naye he can then penetrate the woman still so that he comes. So sesingekho isidingo ukuthi ayeke. Okay. Yabona? Good. Right, so kubeka nawe lo msebenzi wokwakha imizi la eGagasini. Sithatha Anonymous now othongathi. Hello Anonymous. Yebo njani futhi? Shosho mfethu kunjani? Ngikhona usikhangane ngempela uyayithanda inqo. Yebo, yes but. Nami ngakasikhangane ngizisho. Oh yes, so cool. Nkosi baba. Bathi yena wakha intombi ihamba neso. Neso, yes, ake sibone ukuthi uzoyikhanga yini le. Lalela ke mina ngasho unkosikazi wami ngoba usahlangana ngo2006. Uyabona sihlangana na uma ngifika la endlini ngishaya ngedrozi ebusweni. Angithi phahla ngedrozi ebusweni. Okay. Ngithi kwenzeka nkosikazi abe ngidonsela ekameni lesilalela abe gxuma ehlala ebusweni ngayo inkomo phambi kwezikwami athi yini le yebo njani awuyibone ukuthi njani yebo njani ithi isondeze ebusweni athi ayisijani awuyiteste ukuthi njani kade kulindile khona yona. Okay, so kusambe magameni yakho doc. Wow, lovely. Yeah, sure. No sema kakhulu wakithi. Sure, sipho inkandla. Ukindaba siyabingelela first. Welcome to Gagasi. Yaphila bhuti. Angi right wena? Dokotela uyaphila. Siyaphila baba. Dokotela iyadida lento. Weli mhlambe njengodokotela kodwa uzongiphendula kulo mbuzo wami. Yabona dokotela mangabe ipipi lami lizongena emlonyeni kaBaby. Kuba nomuzwa onamandla kangangokuba awufani nomuzwa osuke noma engisuke ngizwa ngalesikhathi ngifake intomzodwa. Manje ngifisa ukuthola lana dokotela ukuthi akukho nobungozi kangangokuba mhlambe nongahlangabezana nezimo ezifana nomdlavuza kanje nefana le ngoba ilo muzwa dokotela uba ngaphezulu komuzwa osukuzwa ngalesikhathi uphakathi intomzodwa. Yabona? Umuzwa omnandi. Wona mnandi dokotela kodwa kuye kuze kuthi angina awufunakali ke egazini lomuntu mangabe sengapheka umuzwa. Yabona? Yabona ulimi yakitaza ngamandla wedokotela. Lokitaza ngamandla alifani la ntomzodwa. Untomzodwa yawenza ngalokho kungathi mina kulimithekile yabona. Ulimi lethu umuzwa ngamandla kakhulu. No, but mina uthola ukuthi awukho nobungozi. No, lutho baba. Wena enjoy nje uma kuukuthi umkakho or umuntu wakho uyakwenza lokho kuwena, wena zidedele uenjoye naye enjoyise kanjalo. Phela uzokhumbula ukuthi umlomo umanzi njengontomzodwa. Umlomo uyashisa njengontomzodwa futhi nangaphezulu kodwa mase kuba khona ulimi liyanyakaza, ulimi linendawo esmooth, ulimi linendawo erafu, uyabona likwazi ukuthi ulimi lichage ipipi lakho ngendlela untomzodwa bekade ngeza lichage ngayo. Uyabona? Ngiyakuzwa dokotela. So iyo yonke leyo nto yenza ukuthi imizwa yakho ibe kakhulu uma kuukuthi usemlomeni kunokuthi untomzodwa. Okay. Enjoy. Right, asivaleke la, sivaleka kamnandi, right? And you know, so ku-excite ngendlela ukuthi kuze kumenza be worried. Ukuthi lento mhlambe illegal. Yeah, illegal. Yeah.
Sure, asibambela iconversation yethu Dotela. Thank you so much. Uhlala usivula amehlo nje njalo, uhlala usivula amehlo siyabonga kakhulu. Asithole ke ama details akho doc. Yes, ama details ami ngise Hillcrest Medilution. In number for booking 0317658475 0317658475. WhatsApp number yethu 0614622945. Thank you, Dr. Msembolo. Uzosjoin again next week.